what we've done is we've come onto the site and we've safely bagged up a certain number of genetically modified crops and put them in bags and sealed them with biohazard tape. And we're going to leave them here for environmental health to collect. Μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι αντιδράσεις στα μεταλλαγμένα ήταν πολύ μεγάλες. Η κοινή γνώμη είναι αντίθετη. Ακτιβιστές από οικολογικές οργανώσεις δεν σταμάτησαν να ξεριζώνουν πειραματικές καλλιέργειες μεταλλαγμένων. Okay, if you could come with us now, please. You're under arrest on suspicion of criminal damage. Okay. I think you should arrest Monsanto as well. Εδώ και μερικά χρόνια, μετά από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε μορατόριουμ για την παραγωγή και τη διάθεση μεταλλαγμένων στην Ευρώπη. Αντίστοιχες ήταν και οι προτάσεις πολλών ιατρικών συλλόγων. Είχατε υπάρξει και πρόεδρος αυτής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης για τα μεταλλαγμένα και καταλήξατε σε ένα πόρισμα. Ως τώρα μας λένε ότι δεν έχουμε αποδείξεις ότι βλάπτει. Μα αυτό δεν μας νοιάζει εμάς. Δεν είναι το πρόβλημά μας. Αν αποδείξουμε ότι βλάπτει, έπειτα πώς το συμμαζεύουμε. Θα πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι δεν βλάπτει. Ας κάνουμε ένα μορατόριο. Όμως η αντίδραση στο ευρωπαϊκό μορατόριουμ ήταν μεγάλη. Η Monsanto και οι άλλες μεγάλες αντίστοιχες εταιρείες έχουν μεγάλη επιρροή στην Ουάσιγκτον. Ο Μάικλ Τέιλορ είναι ένα παράδειγμα διαπλοκής. Δούλευε για τη Monsanto, πήγε στην Αμερικανική κυβέρνηση και ξαναγύρισε στη Monsanto. He worked for Monsanto before he was at the USDA, and he works for Monsanto again now. He sort of went over to the USDA, approved this hugely problematic drug in milk, and then went back to Monsanto again. They were saying that you have served in the beginning in a law firm which was representing Monsanto, then you worked for the administration of the food safety, and then you again went to Monsanto. Is there a contradiction? Well, I feel extremely good about the career that I've had so far, working both in the public and private sector. There are a lot of rules that govern what one can and cannot do in moving between private sector and government. And of course, I've carefully played by all the rules. The opponents are saying that Monsanto was given indirectly or even directly a lot of money lobbying for their products. You were involved in that sphere? My role had nothing to do with lobbying or dealing with regulatory agencies or any of that. I was there for, in a sense, was sort of an internal think tank kind of role and looking sort of at very broad issues affecting the company. And I'm proud of the service that I've provided, particularly in government. So I don't know what more I can say than that. He said he's proud of his career. It's so problematic. I mean, that guy, I don't know how he sleeps at night. If you're good to industry, you can expect six-figure salary when you retire. If you're bad for industry, they'll do whatever they can to make sure you never work in this town again. Ούτε ξέρουν πόσα κερδίζουν βέβαια η κυρία Monsanto. Τώρα εγώ αν έβγαινε και έλεγα είναι καλά τα μεταλλαγμένα, τα είχα ένα γιότ και μου αρέσει η θάλασσα και έχω μια βάρκα μικρή. Η πίεση της Ουάσιγκτον στις Βρυξέλλες ήταν μεγάλη. Ο Ντανιέλ Κομπετή, ηγέτης της φοιτητικής εξέγερσης το Μάιο του 1968 στη Γαλλία, είναι σήμερα επικεφαλής των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Il y a une grande pression sur l'Europe, des Américains et de tous ceux qui, mais pas seulement des Américains, enfin de l'agro-business en général. L'agro-business brésilien, par exemple, est pour la levée des moratoires. Ils veulent introduire aussi les OGM au Brésil. Τελικώς η Ευρωπαϊκή Κομισιόν αποφάσισε να άρει το μορατόριουμ. Η Μάργκο Γουόστρομ είναι επίτροπος για το περιβάλλον. We have dealt with it in a way that we say it is fair to leave it to consumers and to farmers to choose whether they want to use GMOs or not, to give them an informed choice. And we have to make sure through our legislation that we do not impose any risks for human health or the environment by GMOs. So we have a very strict control before anything can be put on the European market. And that is what we've done. We've made sure also that we can trace and label these products.
Όμως η απόφαση για τις ετικέτες δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους υποστηρικτές των μεταλλαγμένων. Genetically modified food should be labeled as such. I'm in favor of consumers having significant information available to them. And I have in the past been in favor of labeling. So you're against labeling then? I'm ambivalent about labeling. And if the people who want labeling want it because they hope it will destroy genetically modified foods, I have to be concerned about that danger. Of course they don't want them to be labeled. Nobody'd buy them. Les gens n'en veulent pas. Et si on a la traçabilité et l'inscription des OGM sur les produits génétiquement modifiés, les consommateurs peuvent battre en retraite ces OGM et donc en fait on n'arrivera non pas à un moratoire mais on arrivera que les Européens refuseront les OGM et que les OGM disparaîtront du marché. Ça c'est la lutte qu'on doit mener maintenant. So you think the Europeans went nuts? Why they're... Europe likes a good scare just as we do. Particularly if, you know, it's like going to a horror movie and saying, ah! My question is why to transform human beings to guinea pigs? Do you want to clear wild lands in Africa equal to the land area of France? No. Do you want little children going blind and dying from malnutrition? Do you want the tiger preserves of India converted into wheat fields? No. And biotechnology is one of the best ways we have for preventing those things. Ο αριθμός των θερμίδων που παράγονται ημερησίως στον πλανήτη Γη είναι ικανός ώστε να θρέψει 2 φορές τον πληθυσμό της Γης. Δηλαδή υπάρχει επάρκεια τροφίμων. Η Γη δεν πάσχει από έλλειψη τροφίμων. Υπάρχουν τρόφιμα, απλώς κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να τα αγοράσουν. Στην Ευρώπη έχουμε Ινστιτούτα Δυνατίσματος και μια από τις κυριότερες παθήσεις είναι η παχυσαρκία. Ενώ οι άνθρωποι στον τρίτο κόσμο πεινάνε. Στην Ινδία, ολόκληρες περιοχές παράγουν τρόφιμα, δεν τα κρατάνε για τον εαυτό τους, τα εξάγουν για να καλύψουν το δημόσιο χρέος. Και αυτοί οι άνθρωποι πεινάνε ενώ είναι παραγωγή. Καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό. Δεν είναι θέμα διατροφικό ούτε γεωργικής οικονομίας. I saw Mr. Vice President's photograph outside in the corridor. Mr. Cheni, is that correct? That's correct. We gave him an award this year. And he's related with this? No. He's just a person to whom we gave an award for good public service. Right. In particular, in the area of national security. You have written that the dispute between United States and Europe concerning the genetically modified food is very similar to the dispute over Iraq. Yes. Are you still maintaining this? I don't think Europe had good reasons for protecting Saddam Hussein, and I don't think they have good reasons for attempting to block biotech foods. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρώπη μπορεί να χωρίζονται στο θέμα των μεταλλαγμένων, ενώνονται όμως σε ορισμένα άλλα μεγάλα ζητήματα, μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Προβλήματα τα οποία προέρχονται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τα χημικά και τις ορμόνες που δεχόμαστε καθημερινά. Ένα από αυτά είναι η θηλυκοποίηση του πληθυσμού. Όχι μόνο του πληθυσμού του ζωικού βασιλείου, αλλά και των ανθρώπων. Και στην Ελλάδα έχουμε τέτοια πολλά φαινόμενα. Θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο και ίσως δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Θα δούμε επίσης τα πολλά χημικά που υπάρχουν στο σώμα μας. Και ακόμη, τα κινητά τηλέφωνα, η μεγάλη μόδα της εποχής. Είναι ασφαλή ή και αυτά απειλούν την υγεία μας και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε για να προφυλαχτούμε, εμείς και ιδιαίτερα τα παιδιά. Όλα αυτά την άλλη Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.